Truyền hình Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn, chúng tôi xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay là buổi trưa thứ Bảy, ngày 30 tây tháng 5 năm 2015. Chúng tôi đang có mặt tại Live Casino trong cái restaurant gọi là Prime Rib Restaurant để tham dự buổi họp báo của Novel tổ chức về vấn đề VietFest của năm 2015. Thưa quý vị, năm ngoái các em cũng đã cố gắng hết sức để tổ chức cái VietFest năm 2014 ở tại một địa điểm ở Virginia và đã có rất đông đồng hương đến tham dự, cả người Việt và cả người Mỹ, và có rất là nhiều cái chương trình vui nhộn, những chương trình hữu ích. Thưa quý vị, năm nay các em dời địa điểm đến một chỗ khác, tức là Tyson Corner. Quý vị cũng biết Tyson Corner là cái shopping nổi tiếng ở tại vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, và các em sẽ tổ chức cái festival ở đó. Thưa quý vị, hôm nay cái mục đích là để giới thiệu với tất cả mọi người về cái vấn đề và nói về những cái diễn tiến sẽ xảy ra trong cái buổi sinh hoạt, những 2 ngày sinh hoạt 14 và 15 tháng 8 năm nay nhằm vào mùa hè, với cái sự bảo trợ của Live Casino. Thưa quý vị cũng biết là khi tổ chức một vấn đề gì đó, vấn đề tài chính rất là quan trọng, và các em đã có một cái sự liên lạc với lại những cái người bảo trợ. Đặc biệt là Live Casino hôm nay họ đã chuẩn bị cho một cái buổi họp báo và có buổi ăn trưa rất là thịnh soạn. Có rất là đông, đa số là các em, các thế hệ trẻ đến tham dự, có truyền thông báo chí và đặc biệt là cái ban giám đốc của Live Casino họ có mặt và họ rất là tử tế cũng như rất là tán thưởng cái việc làm của các em. Thì người mà giám đốc cho ở đây cũng có nói rằng là cái chương trình bảo trợ của họ dành cho Novel DC để tổ chức VietFest là trong vòng 3 năm, tức là năm ngoái họ đã bảo trợ và năm nay và năm tới. Thưa quý vị, các em đã giới thiệu, đã nói và cũng kêu gọi tất cả mọi người tham dự, cũng như là những em gái Việt Nam cũng như là các em trai tham dự trong những cái chương trình thi Hoa hậu. Và thưa quý vị, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi những cái hình ảnh chúng tôi ghi nhận được trong buổi sinh hoạt này. My name is Natasha Wynn, and I am the reigning first princess of VietFest 2014, and I am your other MC. So, Anne, yes. Looking at the beautiful casino tonight, how good are you at the slots and blackjack? Oh, dang. To be honest with you, I'm pretty bad at anything dealing with casinos, to be honest. However, I'm sure I could get better if the president and general manager, Rob Norton, could come up and give me some quick pointers on how to not lose all my money. So let's give a round of applause for Mr. Rob Norton. Thank you. Appreciate the welcome and the introduction. First thing I'm going to say is that when you guys walk into the casino, I need to make sure that you're carded because you don't look like you're over about 16 years old. Welcome everybody. Thank you so much for being here. We at Maryland Live are very proud and pleased to be part of the VietFest. Again, this will be our second year of a 3-year commitment, and I spent personal time down there last year at the VietFest and was very, very excited about the way we presented ourselves and the way the whole festival was put on. And we look forward to being there with you all again this year in an exciting new location at Tyson's Corner. At Maryland Live, we are committed to being part of the community, not just a company that takes from the community. And this is just one of the many ways in which we take part and try to give back to what we think is important to our valued customers in what they feel is important in their day-to-day lives. With that said, thank you for being here. I hope you have a great time today. Enjoy the food, enjoy our friends, and enjoy the festivities. I'd like to invite Mr. Mario Maizana and Mr. Tony Nguyen up to the mic to give a couple additional words. So to really take part in the Vietnamese community, have a better understanding of the traditions and the values of the Vietnamese community, and learn for ourselves how we can better serve that community. And Novel DC and the VietFest is an unbelievable organization to be partnered with. They do a great job and they're committed to growing this festival every single year. Case in point, the move to Tyson's Corner shows their commitment to make this bigger and better every single year. And with that, I would like to thank Bobby Lee, wherever he's at, there he is, for his help and his guidance with us in helping us understand the Vietnamese community, getting us to be part of this incredible opportunity. So thank you for your efforts, and thank you all for coming today. Hope you have a good time.
Kính chào tất cả quý vị có mặt hôm nay. Tên tôi là Tony Nguyễn. Tony làm Executive Host tại đây với Mailer Live. Để thay mặt cho Mailer Live, hôm nay chúng tôi rất hạnh diện có được nhiều cơ hội bảo lãnh tất cả những sự tổ chức của cộng đồng Việt Nam mình ở đây. Nếu quý vị nào có thắc mắc hoặc điều gì cũng muốn hỏi, xin liên lạc với tôi, xin đừng ngại. Cảm ơn mọi người có mặt hôm nay. It's a hot day out there, and it's a Saturday, and I know you have a lot of things you gotta do, but thank you for showing up and being here today. Well, at first I want to bring up a representative from the Vietnamese community, Ms. Phật Mai Nguyen, and to say a few words. Unfortunately, the president of the Vietnamese community had to go to another event today, so please give a hand for Ms. Phật Mai Nguyen to come up and say a few words. Hello everyone. I'm represent for Mr. Duan Golden. He is chairman of the Vietnamese community of Washington D.C., Maryland, and Virginia. We just want to let you know that we always support the Nobel and then for the VietFest, and we're very happy to be a part of this. And I hope that this year will be more successful than last year. And Bobby Lee, he always is very good, and then Nick is president of Nobel DC. And we just want to mention that not just for the VietFest, but on other community activity, they always volunteer, do the good work. And thank you very much for giving us this opportunity to be with the VietFest and be here today. First off, we have Mr. Nicholas Pham, the president. Next, we have Bobby Lee, external vice president. Next, we have Elizabeth Tai Nguyen, internal vice president and Miss VietFest director. We also have Natasha Nguyen, the secretary and Miss VietFest co-director. Next, we have Ian Jung, the treasurer. And then we have Andy Tran, the VietFest advisor and co-founder of Nobel DC. Then we have Dawn Pham and David Boy, our logistics directors, who could not be with us today. And then we have Tin Nguyen, the entertainment director. Next we have Phil Boy, our Mr. VietFest director. And then Billy Kuhn, the historian. And Jung Hun, our webmaster. And lastly, we have Ms. Tiffany Nguyen, the membership coordinator. Let's give a round of applause. Wow, what a great looking and talented group of people. Distinguished guests, VietFest friends and family, and of course, board members, thank you all for being here today. Also a special thank you to Maryland Live Casino for hosting us at this wonderful venue today. So my name is Nicholas Pham, as they've introduced, and I am the president of Nobel DC. I've been in that role for 2 years, and prior to that, I was the treasurer. And that was the role I had when we founded the organization. Me and an idealistic band of misfits got together, and we founded this organization 4 years ago. Now, it was formed in a room not much bigger than this, and many of us did not even know each other prior to meeting. We got there in this room, and we were united by fate, perhaps, and by this labor of love that we had to give back to the community, and get involved with the community, and to honor the legacy of those who came before us, many of whom, like my parents, and many of whom are in this room today, to continue sort of that struggle and the sacrifices they made in order for the next generation to be able to not have to go through the same struggles. And so we wanted to have an organization that could prepare the next generation, while at the same time preserving our cultural heritage from where we came from, to celebrate that, but also to share it with the greater community at large, as well as future generations. And that is where VietFest comes in. VietFest is
an event, a fun event for the family, for us to showcase all these wonderful things that make up Vietnamese culture and its people. The dance, the entertainment, the art, the businesses, the food, all these wonderful things that make up our culture. And we wanted to share that with the greater community. And this year, our theme is 40 years and beyond. And it ties into what I was saying before about Noval BC, and that we want to continue that legacy that the first generation did when they got here. And 40 years and beyond is to demonstrate and celebrate all that we've accomplished while we were here, but also look to the future and look at where we are going, to see our humble beginnings and to see where we will be going in the years ahead, and to celebrate all that we've accomplished since then. So this year, part of including and sharing, we're going to have it at Tyson's Corner, which was mentioned. It's an amazing venue, and this will be the first year where not only are we uniting among each other and celebrating amongst ourselves, but we will have the opportunity to share it with a wider audience that we've never seen before. We will have it at the 12th largest mall in America, where it said something around like over a few million visit every year, millions visit every year, and we will see tens of thousands of people who have never even heard of VietFest will be surprised when they visit the mall that summer weekend and be able to enjoy and all that makes Vietnamese culture great that we all know, but now we have the opportunity to share it with every single person that's coming and walking through those doors. And in the spirit of inclusion, this year we're going to try to make VietFest free for everyone to attend, because we don't want ticket sales or financial considerations to get in the way of allowing everyone to share in this wonderful culture that we have. And it's because of people like yourselves, people like Maryland Live Casino, people like the people in this room, people like all the sponsors and volunteers, that we could even consider that to be possible, and to even consider that VietFest was a possibility. And because of that, thank you for making that possible, and we will need your help to make it so that anybody, whoever they are, whatever their age, whatever their circumstance, can come to Tyson's Corner and enjoy VietFest and Vietnamese culture and our community and our talents and our businesses, and learn everything about our community and be able to celebrate with us in that venture. And so people now will be able to metro there, they'll be able to drive there. I mean, there's pretty big parking lots, and also, this is an amazing accomplishment. And this is going to be a big year, because now more than ever, we're going to have thousands and thousands and thousands of people who are not Vietnamese be able to get their first introduction to who we are. And so we hope, with your help, we can ensure that they walk away, tasting our wonderful food, hearing our wonderful entertainment, and seeing all the beauty that is our culture. And speaking of which, of seeing and hearing, we have a video we put together to present that has some of our accomplishments. Without all of you here, it would not be possible. I would especially like to thank Maryland Live Casino for their continued support as a title sponsor,
But you know, and without Maryland Live, we wouldn't have this wonderful press conference today. So please give a hand out, shout out for Maryland Live Casino. The insurance company with Tremblay, State Farm Insurance, First Financial Security. Oh, that's me. Qatar Airlines, Verizon, Kim, Eden Center, Alan Frank, Hot and Juicy, who does our crawfish eating contest every year, TD Bank, who's been sponsoring us since year one, and of course the Vietnamese community, who always sponsor us and donate every single year. And of course, with our media sponsors like NVR Radio, Radio Hanwai, SBTN, Hoa Dong TV, Viet TV, Asian Fortune Magazine, Tu Mai Minh Dong Magazine, Việt Mỹ Magazine. And this year we also have a new sponsor, Hayes Group, Jenny Tran, who, stand up please. Now Jenny Tran, she puts together the biggest events, congressional events, 4th of July concert, you know, Washington DC, Memorial Day concert. I was lucky enough to participate and help her with her Memorial Day concert. And guess what? She's part of the VietFest team this year. So, you know, we know that this year is going to be the biggest VietFest yet. You know, every year it's, you know, growing in popularity. And, you know, with more people joining us, we can only make it bigger and better. It is my honor to be a part of VietFest 2015. Since 1975, many Vietnamese have immigrated to the great land of America. We've contributed a lot into society, but most importantly, we do not forget our heritage. So with the theme this year being Vietnamese Americans, 40 years and beyond, we hope to bring it all together to create a program that any person in the public attend even a minute or two, get to see a taste of our culture and the modern ways that we Vietnamese Americans present. Hello everyone, and I am thrilled to be here today to talk about our one and only Mr. VietFest competition. Oftentimes when we think about pageantry, we would immediately imagine young, elegant Vietnamese women. And oftentimes we tend to overlook the contribution of our young Vietnamese men. Well, therefore, Mr. VietFest competition is here to give these young men, gentlemen, to be able to showcase their charm, their talent, and especially their confidence. So through my 2 years of experience with this competition, I have always been most impressed with how incredibly skilled and talented these young men are. And it is my honor to be able to witness these bright and intelligent individuals gather together, build relationships, and share their experience with each other. So I do want to emphasize Miss VietFest United States. We're no longer Miss VietFest United States. So what does that mean? Well, I'll tell you, but first I want to make sure that you have an idea of who our past winners are and what kind of legacy we're starting to carry into the future. So, as you see in our lovely screens, you guys are going to be really happy. We have the next couple slides full of beautiful, beautiful Vietnamese women. We have over there Miss Sherry Nguyen, who is our third runner-up, third princess. Miss Sydney Lay, who is our Miss Photogenic. Miss Natasha Nguyen, who is our first runner-up, first princess, and also our Mistress of Ceremony tonight. And Miss Aiden Nguyen, who is our Miss 2014 Miss VietFest Queen. So unfortunately, we have vacations and work obligations, but we're very excited to have Natasha here to help continue our press conference and represent this year. Next slide, we have
our 2013 winners, which Miss V Nguyen, who is now Miss Asian American, who continued on with her pageant career. We are extremely proud of her and her continued community work. And we have our last slide of winners, 2012 winners, which you might find me on there. So, since the inception of Miss VietFest in 2012, we've really grown and done a lot, and it's something that I'm extremely proud of. So, next slide, please. So, one thing that's really important as a part of being VietFest is the culture, and we do everything within our power to make the competition not only about beauty, but also about the Vietnamese culture. So, as you can see here, also community. So that, again, aligns with the VietFest mission. We want to make sure that we continue to give back to the community, and we believe as we continue to serve the people, we will kind of give it back tenfold. So I'm personally a true believer in karma. Next slide. So sisterhood. Of course, most people don't know about pageantry. Everyone thinks it's about a competition, but I cannot begin to tell you the type of people that I met through my own Vietnamese and American pageantry, of the kind of amazing women I met. I have met nonprofit organizers, join this 2015, encourage your sister, your cousins, wherever you know to join. I would like to ask Natasha, what really inspired you to join Miss VietFest this year? Last year. It's always, because I've always been a very shy child growing up, so I wanted to do something that would get me outside of the box, try to reconnect with the Vietnamese community. And so I went out to one of the meetings one day, and I met Liz, who encouraged me to join Miss VietFest. After some talking, and she told me this one tip that really stayed with me throughout the whole pageant was, be who you are. You don't want to win a title and have to be that person who were on stage with your title. Just be yourself, and the judges and the spectators and everyone will see that you can really shine through that. So what is your favorite memory about competing before or after? What is your favorite part of the experience? My favorite part would definitely be during the day of. It was just great to see that all the girls came together, helped one another with makeup, preparing, all the nerves, just, zipping dresses backstage. It was really like a bond. It wasn't a competition. It just felt like we were all in it together. And last, what do you think would be the best advice when someone wants to compete, not only in Miss VietFest or any other pageant? Just go out there and be yourself. Like I said, you want to just be yourself and show the judges and the viewers like that's who you are, and they'll see that you're genuine. Thank you, Natasha. So I think Natasha is a wonderful example of a wonderful lady, and I've really seen her grow, and I'm so excited that she is an MC. I think she's doing fabulous, and I think she's like other Miss VietFest contestants who may continue to do on great things, whether in pageantry, career, community service. So I'm really excited for her. So I think Natasha is a prime example of a wonderful person and continue to do great things. And as you can see, I would like to finish my my presentation here of what it really means to be a pageant girl, as you would say. So for me, a banner you wear is a proud uniform of a person who dedicates their life not only to beauty within, but beauty outward. And I believe a crown definitely is a beautiful burden. And for me, a crown is not just simply made of rhinestones, but a crown is made of dedication, discipline, hard work, and a hard-to-find alloy called courage. So thank you very much for your time, and I hope you enjoy the rest of the press conference. Hi guys, oh my gosh, that was a really good speech. I'm not an excellent public speaker. So my name is Tiffany. I'm the current volunteer director for this year's VietFest. So the role of the volunteer director is coordinating all the volunteers to assist in areas of VietFest where it's needed. So as you can tell, this year is going to be a lot bigger than previous years, so we're going to actually need a lot more volunteers. So volunteers are very instrumental in helping help VietFest run smoothly. So we're currently looking for volunteers on Saturday and Sunday in areas like operations, the pageant, competitions, and setup. You'll be meeting a lot of new people, gaining a lot of new experience, and on top of that, you'll get a free t-shirt, access to the Nobel tent where you can get free food and refreshments, and also you'll be able to get invited to our Nobel appreciation party.
So starting next Saturday, we'll be opening up the sign-ups for volunteers. So you can just go on to vietfest.com to look for to sign up for that. Thank you. Kính thưa quý khán thính giả, nói đến VietFest của năm 2015, tôi xin mời quý vị nghe một vài phút nói với hai em là thành viên của VietFest. Một người là chủ tịch của hội Novel DC, and một em thì đã được giải từ năm 2000, cách đây 3 năm. Em đã trúng giải Hoa hậu và em là Elizabeth Thái Phương Nguyễn, right? Thái Hương Nguyễn, ok. Cô cho cô chào Nick. Chào cô. Dạ, xin kính chào. Nick, mình đã thành công trong cái kỳ VietFest vào năm rồi là năm 2014. Thì các em có cái sự nghĩa là cố gắng để mà tổ chức năm nay 2015. Thì cô được biết là 2015 thì là dời tới một cái địa điểm mới rất là tốt, đẹp hơn. Tức là nói đến Tyson Corner thì ai cũng biết. Thử ra bây giờ cho cô biết là tại sao mình lại muốn dời về cái địa điểm như vậy, rất là, cô nghĩ là rất là expensive to, and then how you prepare that. And Elizabeth, you have any idea? So both of you can answer that. Năm nay ở khu Tyson's Corner, khu này lớn hơn, chỗ lớn hơn, với gần metro, với có chỗ cho đọc xe nhiều á. So năm nay nó sẽ mắc hơn, tại vì hôm nay mình muốn cho the cost thì phải rồi, cost to rent nó mắc hơn. Bởi vì bây giờ có thể nhiều hơn người sẽ tới được. Mấy người của người Mỹ với người Việt Nam sẽ tới đây, tính cả có phải rồi. Tại vì chắc mấy chục ngàn sẽ đông. Đặc biệt là ở tại shopping. Tại vì sẽ cần shopping nó là chỗ mắc. Năm nay mình muốn cho nó miễn phí luôn, cho free cho người muốn thăm, muốn gặp. Không có tính tiền vô cửa. Phải rồi, không có tính tiền vô cửa. Rồi mình phải cần cái help của nhiều sponsor với cộng đồng Việt Nam cho help mình cho làm VietFest, cho ai có thể tới được, cho enjoy cái culture của mình. Nick nghĩ là, với lại Elizabeth nghĩ là những người sponsor and then có thể cover all the expense. That's our goal. Mình... Dạ, thì rất là quan trọng là mấy cái người giúp bên VietFest, tại vì như chúng con thì cũng làm volunteer, không có lấy tiền để làm này. Như vậy mấy như chúng con, như Nicholas và con phải đi làm, vừa khi đi về làm ăn cơm xong rồi vào trong máy computer đánh ra có họp để làm cho VietFest, đều cho vui cho các mấy người đến coi. Như vậy chúng còn ở trong Novel DC cũng là muốn cảm ơn mấy cái người mà giúp cho chúng Novel vừa VietFest mà cho tiền volunteer, vừa cũng mấy chúng Novel DC cũng hỏi là có mấy sponsor và vendor thì giúp cho chúng con để cho make sure là năm nay, cái năm nay vừa năm ngoái for all the years to come là VietFest sẽ có ở đây cho mấy cái generations to come. Yeah. Có rất nhiều cái chương trình như là chúng ta đã thấy hồi năm ngoái, rồi năm nay có gì thay đổi không, hay là có thêm cái gì khác lạ? Năm nay cái Miss VietFest nó different, tại vì bây giờ cái cô nào thắng Miss VietFest sẽ đi compete với mấy cái nước Mỹ. Trên nước Mỹ và toàn thế giới. Dạ. Wow. Thì năm nay thì Miss VietFest không phải là Miss VietFest. Miss VietFest là Miss VietFest United States. Vừa con muốn nói như đó là rất là quan trọng, tại vì Á hậu 2, Á hậu 1 vừa cô Hoa hậu VietFest sẽ có cái opportunity để cho thi của state level cho trung tâm Virginia, Maryland hay DC, cho Miss World America hay là Miss United States từ theo tuổi của cô đó. Như vậy là Miss VietFest là cũng như là preliminary. Như con thấy là rất là
rất là vui, con rất là vui nói như vậy, tại vì ai bây giờ năm nay mà ai là cũng thi Miss VietFest là có thể được làm Miss World America, là có thể làm Miss World nữa, thì con thấy đó là great accomplishment cho cộng đồng Việt Nam. Tại vì người Mỹ biết là người Việt Nam là người mới qua Mỹ về mình đánh nhau qua bên overseas, mà về Miss VietFest con muốn là như là cái celebration của cái cô Miss Vietnamese American Spirit. Vì vậy đó là con rất là vui về cái partnership của Miss VietFest, Miss World America và Miss United States. Yeah. Như vậy thì năm nay chắc sẽ có đông người tham dự. Phải rồi, năm ngoái chắc 80% của cái người đi vô cửa là người Việt. Và năm nay ở Tyson's Corner có thể 80% là người Mỹ. Người chưa thấy cái gì của văn hóa Việt Nam, chưa ăn đồ ăn Việt Nam, chưa thấy áo dài or nhạc phải rồi. So năm nay mình sẽ muốn represent cái cộng đồng của mình in a way cho mấy người Mỹ sẽ biết ai người Việt Nam, ai culture của mình là cái gì, với đồ ăn là cái gì. So năm nay mình sẽ expand cái người để tới đây để tham dự. Dạ. Vậy thì quá tốt. Bây giờ cho cô hỏi câu này, khi mà tất cả Novel DC ngồi lại, các em ngồi lại với nhau đó, who come up with cái idea để đi ra Tyson's Corner vậy? Every year mình đang kiếm cái chỗ, tại vì tính cái chỗ suy nghĩ cái chỗ nào muốn làm, tại vì mình muốn kiếm cái chỗ cho ai có thể tới được, ai có xe không có xe, ai không có đi xa được, ai có đứa nhỏ không có lo nhiều đủ thứ. Ở Tyson's Corner nó có hết, có cái mall, có cái metro, có cái parking, có đủ thứ, and mấy người biết nó ở đâu, không có phải bị lạc rồi đi đâu á. So. Thank you Nick, thank you Elizabeth. Dạ, cảm ơn cô nhiều, cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, mời quý vị nghe một vài phút nói chuyện với lại Bobby Lee, một cái khuôn mặt rất là quen thuộc với cộng đồng và cũng quen thuộc với tất cả các tổ chức ở trong vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Thưa quý vị, đây là Lý Bảo. Chào Bảo. Dạ, chào cô. Dạ, chào quý vị. Bảo, hôm nay mình có cái press conference ở tại Live Casino về cái vấn đề VietFest của năm 2015. Thì cô biết rằng là mất một thời gian rất là lâu để chuẩn bị. Xin Bảo nói qua về cái chương trình đó một chút. Dạ, thì VietFest năm nay là năm thứ 4. Mà VietFest là một cái hội chợ của Việt Nam để coi như là cho mọi người tụ tập với nhau, mà để coi như là heritage, là coi như là cái phong tục của người Việt Nam mình. Mà hội chợ thì coi như có rất là nhiều đồ ăn và nhiều chương trình vui, hay là mấy cái trò giống như là phở eating contest, crawfish eating contest, có Miss VietFest, Mr. VietFest thì năm nào cũng làm á, nhưng mà năm nay đặc biệt là làm ở Tyson's Corner Mall. Cái mall rất là lớn mà rất là busy, nên vậy năm nay thì VietFest cũng sẽ có rất là đông người, mà không phải Việt Nam không mà vẫn người Mỹ, những người ngoại quốc tới. Thì mong là năm nay sẽ là cái năm mà làm lớn nhất của mỗi năm. Tức là mình bắt đầu từ hồi năm 2000 lúc 2011. Dạ, thì năm nay là năm thứ 4 đó. Dạ. Mà chắc là tất cả những người trong cái tổ chức Novel ngồi lại với nhau, ai cũng rất là thông minh, kiếm một cái địa điểm như vậy cô nghĩ là quá tốt. Dạ đúng, thì năm nào cũng vậy, kiếm địa điểm nó làm về VietFest cũng hơi khó, nhưng mà hơn là hôm nay kiếm được cái chỗ Tyson, nhưng mà nó rất là mắc. Đặc biệt năm nay VietFest là mọi người có thể vô cửa tự do, không có cần trả tiền. Thì năm nay thì cũng phải ráng gây quỹ, phải hơn mọi năm trước rất là nhiều, tại vì chi phí của năm nay là hơn 5 lần của mọi năm đó.
Dạ. Như vậy thì Bảo ơi, tức là mình có phải kiếm sponsor thì mình có được nhiều sponsor không? Dạ thì sponsor thì năm nào cũng có, nhưng mà năm nào cũng phải kiếm thêm, nhất là năm nay. Mà nếu kiếm không được thì cũng sẽ nhờ mọi người có thể donate hay là góp sức để có thể kiếm đủ tiền để chi phí với tiếp tục cái hội chợ này mỗi năm. Dạ. Cô được biết là Bảo, cái chức vụ của Bảo trong cái novel này đó là phó chủ tịch phải không? Tất nhiên là trong cái ban chấp hành là có chủ tịch, phó chủ tịch và những người khác. Nhưng mà cô thấy hình như là Bảo giống như trong quân đội đó, có tướng rồi có lính, nhưng mà cô nghĩ là chắc Bảo làm cái công việc giống lính quá hả? Dạ đương nhiên thì bây giờ dù mình cái chức cao hay thấp gì cũng vậy, mình cũng phải tự làm rất là nhiều. Với có một cái là cái này là tại là volunteer, nên vậy nhiều khi họ nói họ làm hay không làm, nhưng mà nếu mà người khác không làm thì mình phải nhảy vô mình lo hết. Dạ đúng, không có nói được, tại vì ai cũng tự nguyện họ giúp thôi. Nhưng mà nếu mà họ kẹt cái gì thì mình thì phải lo hết từ trên xuống dưới. Dạ. Cô thấy như năm nay năm rồi và năm nay là năm thứ nhì. Theo cô hiểu như là ông gì giám đốc gì ở đây ở cả Live Casino này, ông nói là họ bảo trợ mình 3 năm. How do you get them involved? Thì Live Casino mỗi năm thì họ cũng cho một số tiền nhỏ, nhưng mà sau khi con vô thì con nói chuyện với họ khác, nên vậy họ cũng có giúp rất là nhiều. Họ là title sponsor, mà title sponsor thì phải cho rất là nhiều tiền, thì cũng nhờ cái đó mà có thể làm VietFest nó lớn hơn. Dạ. Dạ. Vậy là ngày 14, 15 của tháng 8 là mình có. Dạ thì tháng 8 năm nay 14, 15 với 16 tây thì bình thường là làm 2 ngày, nhưng mà năm nay đặc biệt là sẽ làm luôn 3 ngày, thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật. Dạ. Và có cái chương trình đặc biệt hơn nữa là có cái sự mà tiến triển hơn, chẳng hạn như mấy em nào mà đi thi Hoa hậu mà được VietFest thì sẽ có cái cơ hội để mà tiến cử vào để đi thi Hoa hậu của nước Mỹ hoặc là Hoa hậu toàn cầu, phải không? Dạ đúng, thì đặc biệt tại bình thường năm nào cũng có Miss VietFest đó, nhưng mà năm nay đặc biệt là cái người thắng đó thì sẽ có thể đi vô cái Miss World United States, là coi như là họ không có cần apply, họ tự nhiên là họ sẽ vô được. Dạ. Cái tinh thần làm việc của các em ở Novel sao? Dạ thật sự cái đám trẻ mà làm thì rất là hăng, mà cũng có rất là nhiều trách nhiệm, mà cần làm bất cứ cái gì đó thì họ làm rất là nhanh lẹ. Đó, dạ. Cô rất là happy, thank you Bảo. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, chào quý vị.